Welcome to S3 Programming Tech Channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அல்காரிதம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா QuickSort அல்காரிதம். சோ வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. QuickSort is a sorting algorithm based on the divide and conquer approach, where an array is divided into subarrays by selecting the pivot element. And the pivot elements selected from the array. While dividing the array, the pivot element should be positioned in such a way that the elements less than pivot are kept on the left side and elements greater than pivot are on the right side of the pivot. So the left and right subarrays are also divided using the same approach. This process continues until each subarray contains a single element. At this point, the elements are already sorted. Finally, the elements are combined to form a sorted array. So, how to working the QuickSort algorithm? So, step 1 என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, select the pivot element. There are different variation of the QuickSort where the pivot element is selected from the different positions. Here, we will be selecting the rightmost element of the array as a pivot element. ஓகேவா, ஒரு அறையில வந்து ரைட் மோஸ்டா இருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், பைவட் எலிமெண்டா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். So now the elements of the array are rearranged so that elements that are smaller than the pivot are put on the left and the elements greater than the pivot are put on the right. So here we arrange the array. எப்படி வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ண போறோம் அப்படின்னு ஸ்டெப் 1ல இருந்து பார்க்க போறோம். ஸ்டெப் 1, a pointer is fixed at the pivot element. The pivot element is compared with the elements beginning from the first index. So step 2, if the element is greater than the pivot element, a second pointer is set on that element. Step 3, now the pivot is compared with other elements. If an element smaller than the pivot element is reached, the smaller element is swapped with the greater than element found earlier. Step 4, again the process is repeated to set the next greater than elements as the second pointer and swap it with the another smallest element. Step 5, the process goes on until the second last element is reached. Finally, the pivot element is swapped with the second pointer. The pivot elements are again chosen for the left and right support separately and step 2 is repeated. So, நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், கம்பேர் பண்ணி லெஃப்டா ரைட்டா என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு அதை கம்பேர் பண்ணி அலைன் பண்ணிட்டே வரும், சார்ட் பண்ணிட்டே வந்துரும். So, இது வந்து QuickSort. QuickSort அப்படினாலே நம்ம வந்து ஒரு pivot element சூஸ் பண்ணிரணும். அந்த pivot elementோட என்ன பண்ணணும், கம்பேர் பண்ணிட்டே வரணும். So ஸ்மாலா இருந்தா லெஃப்ட், கிரேட்டரா இருந்தா ரைட், அவ்வளவுதான். So இதோட அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the programming language is good for regression, time complexity matters and space complexity. So வாங்க நம்ம இதோடைய எக்ஸாம்பிள பாப்போம். இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், பார்ட்டிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம். அதுல வந்து இன்டீஜர் அரே, இன்டீஜர் லோ, இன்டீஜர் ஹை அப்படிங்கிற 3 வேல்யூவை பாஸ் பண்ணிருக்கோம். இப்ப என்ன பண்றோம், choose the rightmost element as a pivot. So pivot element நம்ம select பண்றோம். So integer pivot equal to ri high. Pointer for greater element, integer I equal to low minus 1. So இப்ப என்ன பண்றோம், traverse பண்றோம், எல்லா elementரையும் traverse பண்றோம். So compare each element with the pivot. So for integer j equal to low, j less than high, j plus plus. If array j less than or equal to pivot இருந்தா, if element smaller than pivot, so என்ன ஆகும், leftல போகும். So swapping the element I with the element at j,
சோ என்ன ஆகும் ஸ்வாப் ஆகுது இன்டிஜர் temp equal to array j array I equal to array j is equal to temp. ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் swap the pivot element with the greater element specified by I. சோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்டிஜர் temp equal to array I plus 1. So array I plus 1 equal to array high. So array high equal to temp. ஓகேவா சோ return the position I plus 1. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம் QuickSort அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சிருக்கோம். இதுல வந்து இன்டிஜர் அரே, இன்டிஜர் லோ, இன்டிஜர் ஹை அப்படிங்கிற 3 வேல்யூ பாஸ் பண்ணிருக்கோம். இஃப் லோ லெஸ் தென் ஹையா இருந்தது அப்படின்னா எலமெண்ட் ஸ்மாலர் தென் பைவட் ஆர் ஆன் த லெஃப்ட் அண்ட் எலமெண்ட்ஸ் கிரேட்டர் தென் த பைவட் ஆர் ஆன் த ரைட். சோ இன்டிஜர் பை ஈக்குவல் டு பார்ட்டிஷன். பார்ட்டிஷன்ல என்ன பண்றோம் அரே, லோ, ஹைங்கிற 3 வேல்யூ வந்து நம்ம பாஸ் பண்றோம். சோ அதுக்கப்புறம் QuickSort அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றோம். ஓகேவா சோ மெயின் கிளாஸ்ல என்ன பண்றோம் இன்டிஜர் டேட்டா என்ன அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம். சோ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லாம் அன்சார்ட்டட் அரே, அதுக்கப்புறம் சார்ட்டட் அரே கொடுத்துருக்கோம். இன்டிஜர் சைஸ் ஈக்குவல் டு டேட்டா டாட் லென்த். சோ இங்க வந்து கால் பண்ணிருக்கோம் QuickSort. சோ QuickSort டாட் QuickSort டேட்டா கமா 0 கமா சைஸ் மைனஸ் 1. இந்த டேட்டா 0 சைஸ் மைனஸ் 1ங்கறத நம்ம பாஸ் பண்ணிருக்கோம் அந்த வேல்யூவை. இது என்ன ஆகும் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள போகும், போயிட்டு நம்மளுக்கு சார்ட்டிங் அடைய டிஸ்ப்ளே பண்ணும். ஓகேவா சோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஃபைல்ல போயிட்டு சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுவோம். ஜாவா சி main.java. ஓகேவா அன்சார்ட்டட் அரே நம்ம என்ன கொடுத்திருக்கோம் பாருங்க 87210996 கொடுத்திருக்கோமா. சோ அதுதான் வந்திருக்கு 87210996. சோ சார்ட் தி அரே இன் அசெண்டிங் ஆர்டர் 0 1 2 6 7 8 9. ஓகேவா இதுதான் வந்து QuickSort அல்காரிதத்தோட மெத்தட். சோ QuickSort அப்படினாலே நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு பைவட் வேரியபிள நம்ம என்ன பண்ணணும் சூஸ் பண்ணிட்டு அந்த அதோட நம்ம கம்பேர் பண்ணி லோவா இருந்தா லெஃப்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணுவோம், ஹையா இருந்தா ரைட்ல ஸ்டோர் பண்ணுவோம். சோ ஒன்னொன்னையும் கம்பேர் பண்ணி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிட்டே வரும்போது நம்மளுக்கு சார்ட்டட் அரே கிடைச்சிடும். சோ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு சார்ட்டிங் அல்காரிதத்தோட மீட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.